happen from me? ഇതുപോലെ ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ആൾക്കാർ മുഴുവനും. അത് നേരെ സാറേ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ മായാവിയുടെ മാത്രപടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന 5000 രൂപ പോലും ഓരോരോ തട്ടിപ്പുകളെ. എന്നിട്ട് 5000 കൊടുത്തോ? തോന്നി നടക്കുമ്പോ നോക്കേണ്ടല്ല അന്നാവത്തിത്തോളണം ഒരു സാധനം പോലും ആൾക്കാർ കാണുന്നില്ല. അവന്മാർക്ക് ചേഞ്ച് വേണമേ. കുട്ടി മണി എന്റെ മേരെ സോപ്പ് പെട്ടി അറിയേരം മേരാട്ട് കുട്ടി മണി എന്റെ മേരെ സോപ്പ് പെട്ടി പാട്ടുപെട്ടി വട്ടപ്പെട്ടി. ഈ song mixed by DJ Thandras. സിസിലി കുട്ടിരെ തേപ്പ് പെട്ടി പാട്ടി തലര മുറുക്കാൻ I'm passing in my life. Yeah. Again. Buddy. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു മീ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോടാ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, വെക്ടർ, അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ വിട്ടത് എനിക്ക് സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലേ? സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ 6 ലെയേഴ്സ് നോക്കിയായിരുന്നു. 6 ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലിംസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് അല്ലേ? ഫ്ലിംസിൻ്റെ 4 classifications, right? So I think we can start today's class. System attribute on. Okay, so we'll just start with that. For the recording section. So this is the system attributes to performance reviews. ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ വിട്ടത്. എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫോമൻസ്, അതിൻ്റെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലോക്ക് റേറ്റ്, CPI, MIPS റേറ്റ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ത്രൂപുട്ട് റേറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഔട്ട് the cycle time as a tau. Okay, that is nothing but constant clock ആണത്. ഓക്കെ, CPU-ൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ക്ലോക്ക് ആണ് സൈക്കിൾ ടൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Inverse of cycle time, it is nothing but the clock rate. Okay, an instruction count, you know that the size of the program, it is determined by the number of instructions that particular program. There is instruction count, and CPI is nothing but cycle per instruction, which shows like per cycle how many instructions can be executed. Okay, and execution time or CPU time is nothing but how do you calculate execution time or CPU time? That is equivalent to IC. IC is nothing but the instruction count. Okay,
number of instructions, number of a program has total number of instructions, right? So total number of instructions into the clock per instruction. So ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് എത്ര ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ആണ്, ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് അത്രയും ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻറ്റു cycle time. Cycle time is nothing but processor. It is driven by this particular cycle time. Okay, for each that is determined by the constant clock. About your processor will be having a constant clock. Okay, that clock determines the cycle time. Is that clear? So the product of all these factors will be giving you the entire execution time or the CPU time. Is that clear? And how do you calculate CPI, that is the clock cycle per instruction? How do you calculate it? Is nothing but ഇങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് എത്ര സൈക്കിൾ വേണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രോസസ്സറിന്റെ സൈക്കിളാണ്, അതായത് പ്രോസസ്സർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര സൈക്കിൾ ഓഫ് ടൈമാണ് ആവശ്യം, പ്ലസ് മെമ്മറി, എന്തായാലും മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ, ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനെങ്കിലും. അപ്പോൾ മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്ര സൈക്കിൾ ഓപ്പറേഷൻ, ഓക്കെ, പ്ലസ് I have said you that some latency delay factor ഉണ്ടാവണം. Why? Because there might be like some delay due to any other operation. But processor cycle എന്ന് പറയുമ്പോൾ processor is busy with something else, okay, or it is busy in some interrupt, okay. Obviously it will take some time in order to come and complete that particular cycle, okay. അതേപോലെ മെമ്മറിയും അങ്ങനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ഡിലേ ആകുവാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, even that latency phase also should be calculated in order to know what is the CPI. Okay, that is cycle per instruction. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് എത്ര സൈക്കിൾ ആകും എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലാറ്റൻസിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാം ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര 9:40 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അലൗഡ് ആണ്, അതായത് ഒരു 10 minutes കൂടി ലാറ്റൻസിക്ക് തരാണത്. Okay, so 9:30 your exam starts. 10 minutes they are giving extra. KT University has given extra. ആ 10 മിനിറ്റിൽ എന്തായാലും ഡിലേ ആകുമ്പോൾ അതും അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ലേറ്റൻസി പീരിയഡ് ഇസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സോ സൈക്കിൾ പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് along with the processor cycle, memory cycle, okay, along with that latency period is also being added up, or latency factor is also being added up. So that's how we are getting CPI is equivalent to T into M into T. Is that clear? Right? So from CPI-ന്റെ ഒരു abbreviation നമുക്ക് കിട്ടി. So T is equivalent to എങ്ങനെയാണ്? Just to substitute that IC, which is nothing but the instruction count, into T plus M plus K in order to know the instruction per cycle per instruction. Okay, അപ്പോൾ total number of instructions ഉണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് number of cycles will be calculated into tau, which is nothing but the cycle time. Is that clear? Right? So this is how we calculate the execution time or CPU processing time. Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ടർ, okay, you have the processor cycle, okay, then the memory cycle, the latency factor and the cycle time. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് they are the performance factors because they decide the execution time that will be taken for a particular program. Okay, that decides അപ്പോൾ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അൽഗോറിതം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഓക്കെ റൈറ്റ്, ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ you are just executing a particular program. Of course it produces a particular output that is your desired output, okay, it is your desired output, but the time that is taken for execution, okay, that differs, അപ്പം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you'll be having so much of solution that can be implemented in different types of programs. Either the language can be different or the concepts can be different. So for example, ഇപ്പോൾ array യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം, ലാംഗ്വേജ് ഡിഫർ ചെയ്യാം, C യൂസ് ചെയ്യാം, ജാവ യൂസ് ചെയ്യാം, പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്യാം, ഓക്കെ. സോ ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും, ഡിഫറെന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ഓക്കെ റൈറ്റ്. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം? അപ്പോൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക? ഹൗ ഡു യു കൺസിഡർ എ പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ആസ് ബെസ്റ്റ്? ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം, ഓക്കെ റൈറ്റ്. ഹൗ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ? എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്, ഓക്കെ, ആ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്? ദാറ്റ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ഈ പറയുന്ന ഈ 5 സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ്
the factors that determine the performance factor. Performance factor എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പെർഫോമൻസ് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് it is important, okay, that decides the efficiency of the particular program. So in order to decide the efficiency, the performance factors are very much important. Okay, അപ്പോൾ ഈ പെർഫോമൻസ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് they are highly influenced by 4 system attributes. Okay, 4 system attributes ആണ് ഇതിനെ ഹൈ ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ, സെക്കൻഡ് ഇസ് കമ്പൈലർ ടെക്നോളജി, third is CPU implementation and control, okay, and next is cache and memory hierarchy. Is that clear? Right? So instruction set architecture എന്ന് പറയുന്നത് that will affect the program length, okay, and also the processor cycle instruction. That is processor cycle per instruction, okay. So ഇതിനൊക്കെ affect ചെയ്യുന്നത് instruction set architecture ആണ്. Instruction set architecture I think you have learned in microprocessor, right? 8084, 8085 നും 8086 processor-നും instruction set architecture എന്ന് പറയുന്നത് it is different. Okay, right? So that will determine the instruction count. ഇപ്പോൾ സിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നു, okay, right? That is അതിന്റെ number of codings അല്ലെങ്കിൽ number of instructions lines for a particular program എന്ന് പറയുന്നത് it is different from Java. Okay, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that will make or it will highly influence the instruction count. ഒന്ന് പിന്നെ obviously it highly influences the processor cycle per instruction. Why? Because ഇപ്പോൾ ജാവ സി ഒക്കെ തന്നെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ രണ്ടത്തിൻ്റെയും ഒരു സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it differs. Okay, ഒരു command that we use for executing each and every operation is different. ഓരോരോ കമാൻഡിന്റെ സിൻടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇപ്പം മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ചിലതിന് കമാൻഡ് ഉണ്ടാവും, ഓപ്പ് കോഡ് ഉണ്ടാവും, അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും, ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇപ്പം അതുപോലെ ഡിഫേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിലതിന് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ഓപ്പറൻഡ്, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ചിലത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആണ് ഓപ്പറൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി, ഓക്കെ. ആൻഡ് അപ്പോൾ അവിടെ സൈക്കിൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫേഴ്സ്. So instruction set architecture that highly influences one, instruction count, okay, the number of instructions that we are going to execute. Second is the processor cycle per instruction. Okay, so these are the things that is highly influenced by this particular system attribute called as instruction set architecture. Okay. Second is compiler technology. Compiler technology once again നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പൈലർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. അപ്പോൾ എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് കമ്പൈലേഷൻ ടൈം എടുക്കുന്നത് കമ്പൈലർ. ഓക്കെ, so instruction count it is highly influenced, okay. And once again ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുള്ള processor cycle, the defined processor cycle, okay, that also will be influenced by the compiler technology. അത് കൂടാതെ മെമ്മറി റെഫറൻസസ്, കമ്പൈലർ അല്ലേ, അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മെമ്മറിയിലേക്കും റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ മെമ്മറി റെഫറൻസസ് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എത്ര മെമ്മറി റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓക്കെ, കമ്പൈലർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഓർ ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ്, റൈറ്റ്. ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ കമ്പൈലർ ടെക്നോളജി എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട്, ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ പ്രോസസർ സൈക്കിൾ പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് the memory access memory references per instruction, okay, per instruction എത്ര മെമ്മറി ആണ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ കമ്പൈലർ ടെക്നോളജി, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ. So from the name you can understand processor implementation control എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രോസസർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് പ്രോസസറിന്റെ സൈക്കിൾ ടൈം, ഓക്കെ, അതായത് ഒരു സൈക്കിളിന് എത്ര ടൈമാണ്, നാനോ സെക്കൻഡ്സ് ആണോ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആണോ, വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ടു ഈച്ച് സൈക്കിൾ, ആൻഡ് ദെൻ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് എത്ര സൈക്കിളാണ്. So processor cycle per instruction as well as the processor cycle time are both the attributes that are being influenced by processor implementation and control. Is that clear? നാലാമത്തെ സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാം. ക്യാഷ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാറ്റൻസി പീരിയഡ്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മെമ്മറി ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ലാറ്റൻസി പീരിയഡ് വിൽ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ അട്രിബ്യൂട്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പ്രോസസ്സറിന്റെ സൈക്കിൾ ടൈം, ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിളിന് എത്ര ടൈമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ യൂസിങ് ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി യു വിൽ ബി ഡിസൈഡിങ് എത്ര ലെവൽ ഓഫ് ഹൈറാർക്കി അതേർ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്. എല്ലാ പ്രോസസ്സറിലും ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, പിന്നെ പ്രൈമറി മെമ്മറീസ് ദാറ്റ് ഇസ് റാം, റോം എല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്.
right? Okay, so based on the hierarchy level of the memory, you will be deciding the processor cycle time. Is that clear? അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും ഈ പെർഫോമൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ these four system attributes. Which are the instruction set architecture, compiler technology, processor implementation and control, and the fourth one is cache and memory hierarchy. ഇതിൽ cache and memory hierarchy എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ലാറ്റൻസി ആൻഡ് CPU ടൈമിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രോസസർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെതായ സൈക്കിൾ ടൈമും അതുപോലെ പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനുള്ള ഒരു സൈക്കിൾ ടൈമും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, then compiler technology എന്ന് പറയുന്നത് that decides instruction count or it highly influence instruction count, okay, processor cycle per instruction as well as the memory references. Okay, ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും per instruction എത്ര മെമ്മറിയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിന്റെ സമയം. Okay, right, so that will be highly influenced by compiler technology. And next one is the instruction set architecture, which influences the instruction count as well as the processor cycle per instruction. Is that clear? I hope your performance factor versus the system attribute has been clear to you, right? So we are moving on to the next concept. Okay, so ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന എല്ലാ പെർഫോമൻസിനും സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട്സും അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടേംസും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനും ആണ് കേട്ടോ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് മില്യൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, so how do you so MIPS rate എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ആക്ച്വലി? that is nothing but the processor speed. Okay, MIPS rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MIPS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ is million instruction per second. Okay, that is nothing but the processor speed. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടേം ആണിത് MIPS എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസിലാണ് MIPS റേറ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ MIPS rate million instructions per അപ്പോൾ obviously എത്ര number of instructions count ഉണ്ടാവണം. Okay, right? That is divided into T into 10 to the power of 6. T എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാ? നമ്മുടെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം. അപ്പം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈം എത്രയാണ്? ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ MIPS റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അത് ക്ലോക്ക് റേഞ്ച് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ CPI into 10 to the power of 6 എന്നതിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് S into IT divided by C into 10 to the power of 6. ഓക്കെ, that's it. So ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. Time of T is equivalent to IT into 10 to the power of minus 6 divided by okay, CPUന്റെ time or execution time നമുക്ക് calculate ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. Okay, very clear about this is wrong. You prove it. If you prove it, I will M flops എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, that is prefix can see that M flop എന്ന് പറയുന്നത് it's nothing but floating point in the performance-ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Okay, that is millions of floating point operation per second. അതാണ് അതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that is millions of floating point operation per second എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So number of executed floating point operations with a program. Okay, that is being decided for M flop. Okay, M flop is equivalent to execution time okay into 10 to the power. ഫ്രാൻസിസ് റോഡ് Next is throughput rate ആണ്. Throughput rate എന്ന് പറയുന്നത് number of programs that is executed per unit time എന്ന് പറയുന്നതാണ് throughput. മറക്കരുത് കേട്ടോ. throughput എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? number of programs to be executed per unit time. Okay, so that is called as throughput, system throughput. Okay, so ഇപ്പോൾ മൾട്ടി പ്രോഗ്രാം സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ഉള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൺകറന്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം throughput എന്ന് പറയുന്നത് it will be lower than the CPU throughput because you have multiple programs to be executed concurrently. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ throughput എന്ന് പറയുന്നത് it will be lower than when compared to CPU-ന്റെ throughput. Okay, so WT എന്ന് പറയുന്നത് it is defined as clock rate divided by that is instruction count into clock per instruction, clock cycles per instruction. Benchmark a program that is being used it's been executed for on a 4 megahertz processor. Okay,
and the benchmark has the following statistics. എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് അരിത്മെറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അരിത്മെറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടോട്ടലി കൗണ്ട് 45,000 ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കൗണ്ട് ഒന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. സോ അതിന്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 32,000 കൗണ്ട്. ആൻഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കൗണ്ട് ഹിയർ ഇസ് 2. Payment load store 15,000 ആണ് അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ കൗണ്ട് ഇസ് ഓൾസോ 2. Floating point instruction ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 8,000 ആണ് അതിന്റെ instruction count and clock cycle count is also 2. Right now they have asked calculate the average CPI MIPS rate and execution time. You're going to calculate. So clock in the speed already അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Clock in the speed of the processor and 40 megahertz അവർ പറഞ്ഞു. Right, so 40 into 10 to the power of 6. So we have calculated 40 into 10 to the power of 6. That is being done. Now average the CPI നമ്മൾ calculate ചെയ്യാം. CPI എങ്ങനെ calculate ചെയ്യുന്നത്? CPI നമ്മളിവിടെ calculate ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് CPI generally CPI-ന്റെ CPI is equal to C bar IC. Right, so that is the general formula. Right, here we go. C is nothing but the time that is being taken. And into instruction count. അപ്പോൾ ഇവിടെ instruction count already തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് CPI ആണ് and instruction count clock cycle count തന്നിട്ടുണ്ട്. Just find the product of it. 45,000 into 1 plus 32. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അരിത്മെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇത്രയും കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, ലോഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് എത്രയാണ്? സോ നിയാലി എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്? ആരെങ്കിലും പറയാമോ? ടോട്ടലി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇരിക്കുന്ന അരിത്മെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ലോഡ് സ്റ്റോറും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റും പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടോട്ടലി എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്? 4 അല്ലടാ, 4 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. ടോട്ടലി എത്ര ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട്? അതായത് ഒരു വലിയ പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത് അരിത്മെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം, അരിത്മെറ്റിക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം 45,000 ഉണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രം 32,000 ഉണ്ട്. അതേപോലെ ലോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന്റെ കമാൻഡ് മാത്രം 15,000 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ടോട്ടലി എത്ര ലൈൻസ് ഉണ്ട്? പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ട് 1,00,000. ആഡ് ചെയ്താൽ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് 1 lakh. റൈറ്റ്. സോ ഇപ്പോൾ 1 lakh ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. 1 lakh ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 1 lakh ലൈൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പീഡാണ് 40 മെഗാഹെർട്സ് എന്ന് പറയും. അതിന്റെ CPI ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുവാ? ദാറ്റ് ഇസ് 45,000 into 1 plus 32,000 into 2 plus 15,000 into 2 plus 8,000 into 2 എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് ആണിത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് 1 lakh. അപ്പം പക്ഷെ ഓരോന്നും ഓരോ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അരിത്മെറ്റിക് മാത്രം 45,000. അപ്പൊ അതിന് എത്ര സൈക്കിളാണ് എടുക്കുന്നത്? ഒന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ബ്രാഞ്ച് 32,000 ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അതിന് എത്ര സൈക്കിളാണ് എടുക്കുന്നത്? 2 എടുക്കുന്നത്. സോ ഒന്നിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിനും അതാത് സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ സമ്മ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ്. C divided by IC അല്ലേ? Right, how do you calculate this C? It is being done by the instruction count into the clock cycle count. Right, അതായത് ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എനിക്ക് ഇത്ര സൈക്കിൾ എടുക്കും. അതാണ് 45,000 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എനിക്ക് അരിത്മെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി എത്ര സൈക്കിൾസാണ് എടുക്കുന്നത്? 45,000. ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് ടോട്ടലി 32,000 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും എനിക്ക് 2 സൈക്കിളാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി 32,000 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എത്ര സൈക്കിൾ എടുക്കുന്നത്? 32,000 into 2, which is nothing but 64,000.
അതേപോലെ ലോഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ 15,000 ലൈൻസ് ഉണ്ട് ലോഡ് സ്റ്റോറിന് വേണ്ടി മാത്രം, ഏത് ലോഡ് ഓർ സ്റ്റോർ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. ബട്ട് അതിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഒരു ലോഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് 2 സൈക്കിളാണ് ആവശ്യം. അപ്പൊ ടോട്ടലായിട്ട് 15,000 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എനിക്ക് എത്ര സൈക്കിളാണ് ആവശ്യം? 15,000 into 2, which is nothing but 30,000. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ C കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. C ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട്, ടോട്ടൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് is nothing but 45,000 plus 32,000, 15,000, 8,000, which is nothing but 1 lakh. So ഇത് 1,55,000 divided by 1 lakh, which is nothing but you're getting the answer as 1.55. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് സിറ്റിയായി ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം? എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ C by F എടുത്താൽ മതി. C നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അല്ലേ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് T is being calculated as F is nothing but clock rate ആണ്. ക്ലോക്ക് റേറ്റ് ആണ് ഇതായി കാണുന്നത് 40 into 10 to the power of 6. Okay, right? So how do you calculate it? C is nothing but 1.55. Okay, C is nothing but 15 lakh 5 lakh. So ഇതിലേക്ക് ചെറിയൊരു വ്യക്തമാണ്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ ഇത് ആക്ച്വലി 15,55,000, സോറി 1,55,000 വരുന്നത്. സോറി 1,55,000 ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ. ഇതാണ് നമ്മൾ C കണ്ടുപിടിച്ചത്. കണ്ടോ, C ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് ഇൻടു ദി സൈക്കിൾ. ഓക്കെ, സോ ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ C എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് 1,55,000. ഓക്കെ, മറ്റേത് ടോട്ടൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 lakh തന്നെ. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 1,55,000 ആണ്. ഇതിൽ 1,50,000 മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും 1,55,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിന്റെ ക്ലോക്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 into 10 to the power of 6. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ ഒരു 1 second is equal to 1000 milliseconds ആയതുകൊണ്ട് യു ആർ കൺവേർട്ട് ടു 20 seconds. സോ അങ്ങനെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നേരത്തെ പോലെ പ്രോസസ്സിംഗ് ടൈം, മെമ്മറി ആക്സസിങ് ടൈം, പിന്നെ നമ്മുടെ ലാറ്റൻസി പീരീഡ് ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഫോർമുല നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പറയാൻ മനസ്സിലായോ? ഏതാ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ CPI കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി കണ്ട ഫോർമുല എന്തുവാ? P plus M plus K, processor cycle plus memory cycle plus the latency factor. Okay, and P execution time എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് ഇൻടു CPI ഇൻടു tau എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് കണക്ട് ആണ്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രോസസർ സൈക്കിളോ മെമ്മറി സൈക്കിളോ ലാറ്റൻസി പീരീഡ് എത്ര എടുക്കണമെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു CPI കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കത്തില്ല. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? Is that clear? Hence we are moving on to the next type of formula where ഇവിടെ okay, so here it is. Okay, mixed rate calculate ചെയ്യുമ്പോൾ you're getting this total number of cycles. Okay, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? total number of cycles എന്ന് പറയുന്നത് total number of instruction into ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനുള്ള cycle. Okay, cycle per instruction and total number of instruction count. That will give you the total number of cycles that is being used. That is C. Okay, total number of cycles for that particular program. Okay, right? And C into tau, T is equivalent to execution time calculated in either C into tau or you can have it as C by F. Okay, where F is nothing but your clock rate. Is that clear? അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലാസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. C ഡിവൈഡഡ് ബൈ IC. CPI കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തുവാ? C ഡിവൈഡഡ് ബൈ IC. അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് വിൽ ഗിവ് യു ദ CPI. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർമുല എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾക്ക് മാത്രമേ, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾക്ക് മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എത്ര ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യും, അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് എത്ര ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആണ് ആ പ്രോസസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ്
നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് CPI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് CPI നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് ഇൻറ്റു നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന CPI ഇല്ലേ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ദി ലാറ്റൻസി ഫാക്ടർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ദി എക്സിക്യൂഷൻ പീരിയഡ്. സപ്പോസ് ഇനി നമുക്ക് ലാറ്റൻസി ഫാക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? CPI ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ക്ലോക്ക് റേറ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവിംഗ് യു ദി ലാറ്റൻസി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോമ്പൻസേറ്റ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കിട്ടുന്നത്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണോ ഇൻപുട്ട് തന്നേക്കുന്നത് അതിന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് CPI ഇതെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മെസ്സേജ് എന്തുവാ? ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ C, ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ഇൻറ്റു 10 to the power of 6. അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു? 1 lakh. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയത് എന്തുവാ? എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കിട്ടിയത് എന്തുവാ? 0.003875 seconds. ഓക്കെ, that into 10 to the power of 6. So you'll be getting a message. The problem in class. Problem മനസ്സിലായോടാ? അതിൽ മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ ചോദിക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഫോർമുല തീരുമാനിക്കാം. ഓക്കെ, CPI എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം ആലോചിച്ച് വെക്കരുത്. എന്തുവാ? പ്രോസസർ സൈക്കിൾ ഇൻറ്റു മെമ്മറി സൈക്കിൾ ഇൻറ്റു ലാറ്റൻസി ഫാക്ടർ, അതായത് T ഇൻറ്റു M ഇൻറ്റു K. ഇത് മാത്രം എപ്പോഴും ആലോചിക്കരുത്. ഇതാണ് ഫോർമുല എന്ന് തീരുമാനിക്കരുത് കേട്ടോ. അല്ലാത്ത ഫോർമുലയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുവാ? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൗണ്ടർ. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ clock cycle per instruction നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Okay, clear? Right. So now moving on to the next problem. So here they have said that consider the execution of an object code with 2 into 10 to the power of 6 instructions on a 400 megahertz processor. അപ്പോൾ it's a 400 megahertz processor ആണ് clock rate പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Okay, the program consists of 4 major type of instructions. The instruction mix and number of cycles, okay, needed for each instruction is also given below. എന്തൊക്കെയാ? അരിത്മെറ്റിക്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്ത് അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ CPI തന്നിട്ടുണ്ട് 1. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 60% ആണ്. ലോഡ് സ്റ്റോർ വിത്ത് ക്യാച്ച് ഹിറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ലോഡും സ്റ്റോറും ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാച്ച് ഹിറ്റ് ആയ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് CPI 2 ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 18%. ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ it is only 4 CPI, okay, with a 12% of instruction mix. Memory reference with the cache miss എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 8 and അതിന്റെ instruction mix എന്ന് പറയുന്നത് 10%. Okay, so now they have asked the question, calculate the average CPI when the program is executed on a uniprocessor with the above trace result and calculate the corresponding MIPS rate, okay, based on the CPI obtained in part. So CPI എങ്ങനെയാ calculate ചെയ്യുന്നത്? So they have given you അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. So just like that convert back. Okay, and that is 0.6 എന്ന് പറയുന്നത് 60, that is being converted here. Okay, 0.6 average CPI. Okay, plus 2 into 0.18. So ഇത് 1 into 0.6 plus 2 into 0.18 plus 4 into 0.12 plus 8 into 0.1. കണ്ടോ? CPI into the instruction mix. Okay, but the instruction ആണ് mixing ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് total number of instruction. Okay, അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു 60% അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ്. which means അത് 0.6 ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതേപോലെ 18% of the instruction is load and store with cache hit. അത് 0.18 ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി. അപ്പം ക്ലോക്ക് പെർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ total number of instructions നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. Okay, and then you will be getting a result that is nothing but the average CPI. Okay, then MIPS rate calculate ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? MIPS rate is being calculated by F bar CPI into 10 to the power of 6. Okay, F എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ clock rate ആണ്, that is nothing but 400, okay, into 10 to the power of 6 divided by CPI is 2.24 into 10 to the power of 6. Okay, that's how you're getting the MIPS rate. So is this clear? Okay, കിട്ടിയല്ലോ. Okay, so
can I move on to the next topic? അതായത് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട്സ്, അതായത് പെർഫോമൻസ് അട്രിബ്യൂട്ട്സും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന, ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം അട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഓക്കെ, system attributes 4 ഉണ്ട്. Okay, and based on that we have some formulas, okay, to calculate the CPI, average CPI. Okay, and then you have the clock instructions per cycle. Okay, sorry, clock cycle we have. Okay, then total instruction cycle, sorry, total instruction cycle. Okay, then we have the execution time to be calculated. Okay, right? So the MIPS rate, okay, MIPS rate formula noito. Okay, clock rate divided by the CPI into 10 to the power of 6. Okay, right? So എത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഡേറ്റ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, so next we are moving on to the programming environment. So we have parallelism here, that is implicit and explicit form of parallelism ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റൈറ്റ്, implicit and explicit parallelism. Okay, so first of all I'll say what is implicit and what is explicit parallelism, and then we'll go ahead with it. These are the difference between implicit and explicit parallelism. Okay. So implicit parallelism എന്ന് പറയുന്നത് actually it is a major characteristic of the programming language. Okay, എന്ന് വെച്ചാൽ both the compiler or an interpreter, whoever the translator might be, they are going to exploit the parallelism. Okay, right? Inherently or implicitly, right? Or to the computations with what they have, they are going to implicitly, explicitly parallelism. Listen, അതായത് യൂസർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസർ പാരലലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതല്ല. കമ്പൈലറോ ഇന്റർപ്രിറ്ററോ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു പാരലലിസം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് പാരലലിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, the source program that will be translated into the parallel code, okay, object code, by parallelizing the compiler. കമ്പൈലറിനെ പാരലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇതില് നമ്മുടെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, it will be translated into parallel object code. Okay, here the compiler itself will be detecting like the parallelism. Okay, that will be detected, and it itself will assign the target machine resource. Okay, right, in order to do the parallelism. Is that clear? So here എത്രത്തോളം ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടും ആ കമ്പൈലർ പാരലലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും. Okay, and there is no much effort from the programmers. Why? Because the programmer, they don't specify it explicitly, they don't want to monitor it explicitly if the compiler itself is intelligent enough. Okay, and this is applied to shared memory concept. Okay, right? So ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർ ഈ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കിയേ, സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ വിത്തിൻ ദ സീക്വൻഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ഗോയിങ് ടു പാരലലൈസ് ദ കമ്പൈലർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈലറോ ഇന്റർപ്രിറ്ററോ തന്നെ പാരലലിസം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അപ്പം യു ഗോയിങ് ടു പാരലലൈസ് ദ കമ്പൈലർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, നോട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാംസ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നില്ല. കമ്പൈലർ തന്നെ പാരലലൈസ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് ദിസ് കമ്പൈലർ വിൽ കൺവേർട്ട് ദ സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് parallel object code ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, and then it will be given for the execution purpose. Is that clear? ഇനി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും explicit representation will be there for concurrent computation. Is that clear? Right? Concurrent computation വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കോഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പാരലലിസം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകത്തുള്ളൂ. ഇസ് ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഇവിടെ പാരലലിസം അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ പ്രിമിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോസസ് സിൻക്രണൈസേഷൻ. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എല്ലാം സിൻക്രണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വെരി എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ടാസ്ക് പാർട്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി ദെയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ the programmers are going to develop the source program, okay, for implementing the
അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് sorry, let me continue. Explicit parallelism എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും okay, the programmer itself will be writing code, okay, in order to implement the parallelism, okay, and that will be done, the program can be written by using C or C++ or Fortran Pascal languages, okay, and here the parallelism is being implemented by the programmer externally, okay, that is through the program explicitly the parallelism is being implemented, okay. So here the burden എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലറിലല്ല പ്രോഗ്രാമറിലാണ്. So he has to continuously monitor whether the parallelism is being implemented, parallel concepts or parallel primitives are being executed. Okay, it is not the duty of a compiler. Whereas implicit parallelism നോക്കുവാണെങ്കിൽ it is the responsibility of a compiler in order to check whether the parallelism is being done or not, parallel primitives are being carried out or not. Is it clear? അപ്പോൾ അതിലെ പ്രോഗ്രാമർ ഇപ്പോൾ കമ്പൈലർ എത്രത്തോളം കമ്പൈലർ എത്രത്തോളം ഇന്റലിജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് ആണോ അത്രത്തോളം പാരലലിസം എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി അങ്ങനെയല്ല, പ്രോഗ്രാമർ എത്രത്തോളം എഫിഷ്യന്റ് ആണോ അത്രത്തോളം പാരലലിസം എഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. So it is the programmer's effort, okay, in order to implement the parallelism in processor. Is that clear? So here the implicit parallelism എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൾട്ടിപ്രോസസറിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. But in explicit one, it is applied in loosely coupled multiprocessor in order to tightly coupled VLIW. Okay, right? So ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay. So as I said, explicit parallelism അല്ലെങ്കിൽ special functions അല്ലെങ്കിൽ special conditions ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ explicit parallelismത്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ implicit ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നത്. കമ്പൈലറോ ഇന്റർപ്രറ്ററോ തന്നെയാണ് ഈ പാരലലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, we study about the multiprocessor and multi-computer. So many of you don't know what is actually multiprocessor and multi-computer. Okay, ഇതിന്റെ മോഡൽ നമുക്ക് ഓക്കെ, multiprocessor and multi-computer ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തുവായി multiprocessor multi-computer ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ്, multiprocessor ഒരുപാട് പ്രോസസർ എല്ലാവരും. multiprocessor എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സിംഗിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്. എപ്പോഴും ഓർത്തോ, പ്രോസസർ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുന്നത്, ഒറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്, ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസേഴ്സ് വിൽ ബി ദേർ. മൾട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓട്ടോണോമസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ. Right, I think you know the meaning of autonomous, right? Okay, so it's multiple autonomous computer. Multiprocessor പറയുമ്പോൾ it is a single computer with multiple processors. Okay, right? And multiprocessor each processing element, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രോസസിംഗ് എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയായിരുന്നു, ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ പ്രോസസിംഗ് എലിമെന്റ്സ് നോക്കിയായിരുന്നു. ഷെയർഡ് മെമ്മറി, പ്രോസസിംഗ് എലിമെന്റ്സ് ആണ്. Yes, processing elements with all the local memories. Okay, SIMD architecture ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, so different processing elements are being used here. Okay, that is different processing elements are being used. അപ്പോൾ different processing elements എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു ഷെയർഡ് മെമ്മറി കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. SIMD ആണ്. SIMD architecture you will be using a shared memory concept where single instruction it is being dealt with multiple data. Okay, right? So obviously you'll be having shared memory അല്ല, SIMD architecture അല്ല, അവിടെ SIMD architecture ലോക്കൽ മെമ്മറി ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? shared memory എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ചർ, എന്ത് ആർക്കിടെക്ചറിനകത്ത് വരുന്നത്? ഓക്കെ, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രീമിന്റെ അകത്താണ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇവിടെയും മൾട്ടി പ്രോസസറിൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൾട്ടി പ്രോസസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. A single computer with multiple processors, obviously all the processors will be sharing a same memory. Is that clear? So here you are having the processing elements. Okay, upon CPU, all the processing elements, whatever it might be. Okay, so they have their own memory, local memory ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് SIMD architecture. Okay, and memory and IO resources are being shared in this particular thing. So അങ്ങനെയാണ് അത് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൾട്ടി പ്രോസസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓരോ പിന്നിനും അതിൻ്റെയായ ലോക്കൽ മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, അത് SIMD ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെ അതിൽ വരുന്നത്. ബട്ട്
but shared memory multiprocessors in the why how it says that how do we say that the shared memory multiprocessor is that see the memory and the IO resources okay that is connected for this multiple processor ഇത്രയും അധികം പ്രോസസ്സർ ഇപ്പൊ 2 പ്രോസസ്സർ 3 പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും പ്രോസസ്സറിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മെമ്മറിയും IO ഡിവൈസസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ പ്രോസസ്സറും so that's how it comes as or it can be called as shared memory multiprocessor is that clear there is for multi-computer എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓട്ടോണോമസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ പി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസിംഗ് എലമെന്റ് ഓർ ദി CPU എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മെമ്മറി ഓക്കെ ബട്ട് നോ ഷെയറിംഗ് കാരണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സും അല്ല ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓട്ടോണോമസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is no need to share memory or IO resources okay so that's what it is called as distributed memory multicomputer that the other one multiprocessor is called as shared memory multiprocessor why because it is a single computer multiple processors are there though each and every processor has or though processing elements has its own local memory the memory and the IO resources are being shared among all the processors and that's how it is called as a shared memory multiprocessor but multi-computer എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും each and every processing element it has its own memory and the resources itself okay that is IO resources so എല്ലാം has its own okay so there is no need of sharing it and that's what is called as distributed memory multicomputer and third point is that ഇപ്പം എല്ലാം ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടി പ്രോസസ്സറിന്റെ അകത്ത് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ each and every PU or processing element or CPU okay right but multi-computer ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും autonomous ആണ് it has its own resources it has its own memory and that communication is not mandatory okay right it's not mandatory and multi-processor എന്ന് പറയുന്നത് it is tightly coupled ആണ് what is tightly coupled and loosely coupled can anyone say what is tightly coupled and loosely coupled അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുവാ കോഹിഷൻ കപ്ലിംഗ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ what is tightly coupled and loosely coupled ആർക്കും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം അർജുൻ ഹലോ മിസ് tightly coupled loosely coupled എന്തുവാ മിസ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഡിഫറൻസ് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ചിലത് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും മറക്കരുത് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾ ലൂസി തിയറി പാർട്ടാണ് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വിസിറ്റ് മൈ ബി ഫോർ യുവർ ഇന്റർവ്യൂ അറിഞ്ഞു വെക്കുക ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ബട്ട് മൾട്ടി പ്രോസസർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആണ് എല്ലാ റിസോഴ്സും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോസസ്സറും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ റൈറ്റ് അപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പം അതിന് ഒബ്വിയസ്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾ ഓക്കെ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് സോ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസോഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾ ലൂസ്ലി കപ്പിൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് ആണ് ദർ ഇസ് നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ but tightly coupled എന്ന് പറയുമ്പോൾ higher degree of resource sharing ആണ് lot of communications will be there right loosely coupled എന്ന് പറയുമ്പോൾ there is no resource sharing there is no communication right that's it okay so multi-processor എന്ന് പറയുന്നത് it is tightly coupled why because it is a shared memory shared resources are using ഉണ്ട് that is being shared among all the processing elements okay whereas multi-computer in the each and every computer it is autonomous okay they have their own resources okay so there is nothing to be shared and thus it is loosely coupled okay and no communication also okay fine. And multi-processor എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is dynamic okay it uses dynamic network ആണ് and the other one it uses static network okay so static network എന്ന് പറയുമ്പോൾ once the network it is being fixed okay the configuration network configuration is being fixed that's it
Okay, there will be no changes except there is something exceptional cases out there. But dynamic network എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. The communication link എന്ന് പറയുന്നത് it will be at a constant period of interval, it will be reconfigured. Okay, at a constant period of interval. അത് ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ഒരു ടൈം ഇന്റർവൽ ഉണ്ട്. ആ ടൈം ഇന്റർവൽ കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി the network will be reconfigured or the communication link എന്ന് പറയുന്നത് network communication that will be reconfigured. Is it clear? So multiprocessor എന്ന് പറയുന്നത് it uses dynamic network and multi-computer it uses a static network. Okay, and so here you can see the example as frequent symmetry FLT1 and this one is method function multi-computer. Okay, the three types are there. So മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് മൾട്ടി പ്രോസസർ എന്ന് പറയുന്നത് can be three types, UMA model, UMA and different. Okay, right? The other one is NORMA model or also called as distributed memory multiplexer. Okay, different models. Quite interesting. നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന സാധനങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, so I stop with this. Can you ask your attendance? Goal number 1. Present, miss. 2. Present, miss. 3. 4. 3 absent ആണോ? അക്ഷര ഓക്കെ, present message ആണ്. 4 Anjali. Present, miss. 5 Anju. Present, miss. 7. Miss 6 present. എവിടെയായിരുന്നു? മിസ് ശബ്ദം കുറവായിരുന്നു, കേട്ടില്ലായിരുന്നു മിസ് വിളിച്ചത്. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെയാണോ കേട്ടത്? അല്ല മിസ്, നേരത്തെ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് ശബ്ദം കുറഞ്ഞതാ മിസ്. ആദ്യം റോൾ നമ്പർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ശരി, ഓക്കെ. റോൾ നമ്പർ 8 ആബ്സെന്റ് ആണോ? അപർണ പ്രതാപ്. 9. Miss present. 10. Present, miss. 11. Present, miss. 12. Okay, Bichu kande. 13. Present, miss. 14. Absent another. Josephine. Okay, 15. Present, miss. 16. Present, miss. 17. Absent Maria. 18. Present, miss. 19. 20. 21. Present, miss. I don't think that they'll qualify this season. I don't see them finishing in the top. And suffering from the Chennai Super Kings. Present, miss. Present, miss. എന്ത്? Absent 28. ഞാൻ ക്ലാസ്സില്. Present, miss. 29. Present, miss. 30. Present, miss. 31. Present, miss. Okay, നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ മാ, താങ്ക് യു. Thank you, miss.